Let me give a small puzzle to you. உங்களுக்கு ஒரு சின்ன புதிர் போடுறேன். Let me see how many of you can find the answer. எத்தனை பேரால பதில் கண்டுபிடிக்க முடியுதுன்னு பார்ப்போம். Imagine I give you 9 crystal balls. உங்ககிட்ட 9 கிறிஸ்டல் பந்துங்க தரேன்னு வச்சுப்போம். And these 9 balls look exactly the same. இந்த 9 பந்தும் பார்க்க ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். But just one out of the 9 weighs more than the other 8. ஆனால் அந்த 9ல் ஒன்று மட்டும் மற்ற 8 விட எடை அதிகம். Now I shall also give you a double pan balance. உங்கள் கையில் ஒரு தராசம் தந்துடுறேன். But listen carefully, you can use it only 2 times. ஆனால் நல்லா கேட்டுக்கோங்க, இதை நீங்கள் 2 முறை தான் உபயோகிக்கலாம். Okay, now tell me, how will you find that heavy ball? சரி சொல்லுங்கள், அந்த கனமான பந்தை எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? No Google and I trust you. கூகுள் கூடாது, நான் உங்களை நம்புகிறேன்.